8월 31일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor, categorized as the year's first very strong typhoon, is expected to affect the Korean Peninsula this weekend. 올해 첫 매우 강한 태풍 힌남노가 주말부터 한반도에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Russia has reportedly raked in a record $97 billion in revenue from fuel exports since its invasion of Ukraine, blunting the effects of sanctions by Western powers. 러시아가 올해 에너지 수출로 970억 달러, 우리 돈으로 약 130조 원에 달하는 매출을 달성해 서방의 제재가 현재로서는 효과가 없다는 지적이 나왔습니다. Starting next year, parents of children under a year old will be eligible for a monthly government allowance of 700,000 won. 내년부터 만 0세 아동을 양육하는 가구는 매달 70만 원의 부모 급여를 받게 됩니다. Scientists have identified several technical problems that resulted in NASA delaying the launch of its next-generation space launch system. 미국 항공우주국 나사가 발사를 연기한 차세대 우주 발사 시스템에 여러 가지 기술적 문제가 있었던 것으로 나타났습니다. A Brazilian indigenous man who lived in complete isolation for 26 years and was dubbed the loneliest man in the world has been found dead. 지난 26년간 외부 세계와 완전하게 차단되어 홀로 살아온 세계에서 가장 외로운 사람이라 불린 브라질 원주민이 숨진 채 발견됐습니다. Well, those are today's morning headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 배운 주요 표현들 다시 한번 살펴볼까요? 첫 번째 헤드라인에서 이런 표현이 나왔습니다. Be expected to something. Be expected to do a lot of things. I would say a lot of times your job, right? Like we are expected to prepare information about the news and we're expected to have examples for the terms that we are doing. 그렇죠. 뭐뭐 할 예정이다도 될 수 있고 아니면은 무언가가 기대된다라는 뜻으로 쓸 수도 있는데 여기서는 이제 타이푼 얘기였어요. 그래서 the typhoon is expected to affect the Korean Peninsula this weekend. 이번 주말에 이제 한반도에 영향을 미칠 것으로 예상이 되는 태풍 얘기였죠. It's all about what's expected or the expectations of something. 네, 두 번째 헤드라인에서는요. blunt라는 동사가 나왔습니다. You blunt the effect of something, Yep. you weaken it, you reduce its effect or strength. 네, 우리 연필이 둔하면은 좀 글씨 쓰기 불편하죠. 또 이제 과도가 너무 둔하면은 괄 깎기가 힘들고요. 그럴 때 많이 쓰는 동사이기도 하고 아니면 그때는 뭐 형용사로 쓰기도 하죠. A blunt pencil, a blunt knife 이렇게 쓸 수 있는데 여기서는 동사입니다. 그래서 둔화시키다. 뉴스에서는요. Blunting the effects of sanctions by the West. 서방의 제재가 지금 그 효과가 좀 둔하다. 효과가 별로 없다라는 뜻으로 얘기를 했었죠. Everybody expected this to really affect Russia. Their exports have dropped just a little bit, but because the price of oil has gone up by so much and Russia has found new markets for its energy, they're making more money. Exactly. 자, 다음 세 번째 헤드라인에서는요. allowance라는 표현이 있었습니다. Allowance is some money you're given for a particular purpose, like a travel allowance if you're on a business trip. 네, 수당 같은 거 아니면 용돈이란 뜻도 있는데요. 여기서는 사실 정부가 지급할 부모 급여라는 건데 그냥 영어식으로는 좀 의역을 해서 government allowance라고 했습니다. 이제 정부 수당 정도로 해석할 수도 있을 것 같고요. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. 그 차세대 스페이스 론치 시스템이란 뜻으로 next generation이 나왔죠. The next gen system, it's got the latest technology. Do you have the next generation phone with you? Yeah, I do actually. Oh, you do? Oh, yeah. I don't. I hadn't had a next gen phone in like
4 or 5 years. 와우, 네. 역시, 차세대 전화기를 가지고 Yeah, you 계시군요. can tell it's got the 3 아하. lenses, so it's got a really good camera. That's one of the technological 그래요? changes that they made. 하나인데. 네, 알겠습니다. Yeah, yours looks, I don't know, old gen? I don't even know if that's a term. 자, 차세대 next generation이고요. 그다음에 마지막 헤드라인에서는 이제 그 원주민이나 토착민 얘기를 할 때 indigenous people, indigenous group, indigenous man, woman 할 수 있어요. indigenous입니다. Indigenous. Think of the word original, Yep. right? The people who originally inhabited that land 그렇습니다. before 그래서 settlers. 네, 그래서 이제 캐나다 소식 우리가 가끔 전할 때도 indigenous groups에 대한 뉴스 많이 봤었어요. We've covered a couple of news stories about indigenous groups in Canada. Sure, my high school was full of indigenous kids. Ah, really? Yeah, there was like where I grew up near a lake, kind of lake town, and there were some islands in the lake, and those were native reserves. Okay, so is there a way you can tell that indigenous people just by looking at them, or do you have to ask them? Oh, do they dress differently, or No. Then how Well, do you- they could, Right. but the skin color. I see. 아, 그렇군요. 자, 그래서 이제 원주민 또는 뭐 토착민이라는 뜻으로 indigenous person이라고 할 수 있습니다. 다섯 번째 헤드라인에서 우리가 봤던 내용은요. 브라질의 한 원주민이 26년 동안이나 홀로 살았습니다. 그리고 또 이렇게 홀로 죽음을 맞이했다라는 소식이었어요. But I think it was a peaceful death. You know, he was found dead in his hammock. Right, and I read that he had leaves on him, so they maybe he think knew, or- Yeah, that's exactly right. So they think he covered himself up and he was preparing for his death. He knew it was coming. 오, 그렇군요. 이 hammock 안에서 이렇게 낙엽을 몸에 이렇게 덮은 채로 이불처럼 그렇게 사망한 채 발견이 됐다고 해서 혹시 어떤 뭐 의식이나 그런 것을 이행한 게 아닐까 아니면은 이제 내가 그 죽을 것을 알고 뭐 그런 것은 아닐까 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데요. He was nonetheless found dead. Alright, well those were our headlines and our key expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤습니다.